this job done. The memories of the longest and harshest droughts on record, followed by devastating floods, remain fresh in our minds. These extreme climate events have made us fully aware of the severe impact of climate change. The whole world is in the grip of a triple planetary crisis, and Kenya, our country, is not an exception. In fact, like other parts of our country and the world, we are at an epicenter, with this crisis worsened by limited resources and widespread poverty affecting millions of our citizens. The challenge of developing climate resilience is extremely urgent, and as you can see here for yourselves, the most adverse consequences of the intersection of pollution, loss of biodiversity, and climate change manifest most intensely within spaces that serve vulnerable communities. And if you look in this background, this is a vulnerable community space that has borne the brunt of the harshest and toughest effects of climate change. Today, the Nairobi River behind me here, which is clean and fresh at its source, is polluted, darkened, and foul-smelling, poisoned with industrial effluent, untreated sewage, and plastic waste. As I make that statement, you can see what I am saying in our background. All around it, the damaging effects of environmental degradation are evident. These issues undermine the livability of communities housing hundreds of thousands of people and pose serious threats to health and quality of life. You can all see around us here the communities living around here with a foul smell, with the raw sewage, and everything that this river carries, including plastic waste, is a big danger to the communities that live here. We are therefore here to witness the effects of climate change and pollution on the environment, as well as their impact on human well-being. At the same time, we are here to affirm the possibility of transforming this undesirable situation through effective partnership, inclusive and impactful remedial endeavor, and the National Climate Action Agenda. And I want to thank Chairman here for providing the leadership. By launching the National Climate Resilience Program, commonly known as Climate Works, we take our first immensely significant step to radically turn around the state of affairs by intentionally building climate resilience, restoring our natural ecosystems, and creating opportunities for our young people. Climate Works is a powerful, inclusive, and transformative intervention aimed at achieving ecological restoration while maintaining public infrastructure and housing through labor-intensive and sustainable public works. Given our recent experience of destructive floods, the urgency of focusing resolute interventions on riverine areas to mitigate flood risks cannot be overstated. It is also our opportunity to make good our commitment to improve safety in settlements within Nairobi River Basin. To accomplish these critical tasks, we are expanding the mandate of Nairobi Rivers Commission to include the development of sustainable urban spaces. In recognition of this urgent intensity and importance of the work ahead, Climate Works is ambitious by design. It aims to employ 200,000 young people, young men and women from every part of Kenya in the development of critical infrastructure and environmental projects within their communities. Additionally, this initiative offers an opportunity and a gateway for our youth to join a movement that harnesses their potential to enhance the livability of our cities and neighborhoods while directly addressing the challenges of climate change. Climate Works will focus on youth empowerment,
and their active involvement in improving infrastructure, including social housing, constructing bridges and access roads, and creating essential physical and social amenities. It will also engage them in environmental stewardship, urban cleanliness, green space development, tree planting, and transforming the areas surrounding our rivers. Our vision for Climate Works is to activate talent and capability in community service, entrepreneurship, employment, and further education. Climate Works will be a platform where diverse skills and competencies are applied to climate action and community transformation, while also fostering personal growth and alignment with emerging opportunities. Our aim is to eliminate illegal dumping of solid waste and discharge of effluent into urban areas, make communities resilient to the adverse effects of climate change, and build sustainable neighborhoods. Climate Works will achieve this while creating jobs, uplifting the young people of our nation, and empowering them to lead Kenya's transformation through climate resilience, ecological stewardship, and shaping new opportunities through knowledge, innovation, and entrepreneurship. To achieve this vital goal, the cooperation and commitment of all stakeholders is critical. I direct all responsible agencies to fully enforce waste management laws without exception to protect our rivers and surrounding environment in line with our constitutional duty to safeguard these resources for present and future generations. The initial phase of Climate Works will begin here in Nairobi County, along the Nairobi River. I am happy the governor is here. I am happy the NEMA authorities are here, and all the other agencies whose mandate covers the management of solid waste, the management of sewage, and the greening of our city. The first phase, as I have said, will involve many actors. We aim to complement and expand the commendable work already done by Com Green Youth in partnership with NEMA. Congratulations, Com Green Youth. Pongezi. Their success will serve as a model for community-led initiatives that intend to be replicated through Climate Works. The first phase of Climate Works in Nairobi County will officially begin on October 1, 2024, with 20,000 young people being onboarded. Building on this foundation, we will extend the program to the 4 major cities, Kisumu, Mombasa, Eldoret, and Nakuru, within 1 month. An additional 40,000 youth will be engaged, with 10,000 of them allocated to other areas of Nairobi starting in early November. In December, we will roll out Climate Works across all remaining counties, onboarding 140,000 youth to ensure full national participation and full national impact. I encourage young people to be part of making Kenya's cities, urban spaces, and neighborhoods livable, smart, green, and sustainable by applying for Climate Works through www.crsp.go.ke. We are a country headed digital, and therefore each and every young person will find their space in this ecosystem. Let me repeat, every young person across Kenya, as soon as I finish this statement, you can begin to apply. We will be taking 20,000 young people in Nairobi along this river. You can see the dump site is right there. Some of the young people will participate in making sure that this dump site is dealt with. It's been an eyesore, it's been a challenge, it's been a health hazard. It is time that we deal with it. And I'm very happy that we are doing this in collaboration with Nairobi City County, because that is
their mandate. I recognize and thank our many partners whose contributions have made climate works a reality, including Public Space Network, Chemolex and Muungano wa Wanavijiji. Your commendable efforts have brought a noble vision to life, made it possible to restore not only Nairobi River, but also the beauty of Kenya and the safety and dignity of our communities. Certainly, you are an indelible part of Kenya's climate action and socio-economic transformation. I invite our private sector to join other citizens in driving this program forward and our development partners to walk this historic journey with us. And I'm very happy the UN representative is right here with us to demonstrate the collaboration and partnership that is necessary for us to deal with this challenge. Let us all stand together and work with one accord, and through Climate Works, deliver urgently needed solutions and resources to support our fight against climate change. Wacha nimalize kwa kusema ya kwamba leo tumefika hapa kwa sababu mji wa Nairobi ni capital ya Kenya. Miezi chache iliyopita tulipoteza Wakenya 42, maisha ya Wakenya 42 kwa sababu ya mafuriko katika mto huu. Jamii 22,000 walitoka hapa kwa sababu ya hatari ya wao kubebwa na mafuriko. Leo tumefika hapa kusema ya kwamba yale yaliyotokea hapa, kwanza wale familia walitoka katika hii sehemu, mimi nataka niwaambie tayari tumetangaza kandarasi ya ujenzi wa social housing, kwa sababu niliwaeleza wale wote waliotolewa hapa ya kwamba serikali iko na mpango ya kuwatafutia makao. Wao ndio watakuwa wa kwanza, na tuko na majina yao. Wao ndio watakuwa wa kwanza kufaidika na program ya social housing ya serikali ambayo tayari tumetangaza. Ya pili, tumefika hapa kwa sababu tuko na vijana wengi ambao hawana ajira, hawana mapato. Shida ambayo tuko nayo hapa ya mambo ya climate change, shida ya mafuriko, shida ya sewage, shida ya solid waste, shida ya pollution ambayo imefanya mto huu kuwa ni mto mchafu, mto mwenye inanuka vibaya. Tunataka kuibadilisha hiyo shida, tunataka tuitengeneze opportunity ya hawa vijana. Na ndio sababu tumesema kuanzia leo vijana Nairobi na Kenya muanze kujisajili katika portal ya climate resilience ambayo tutatumia kupigana na mambo ya climate change. Hiyo portal www.crsp.go.ke. Kila kijana Kenya ujisajili hapo ndio upate nafasi ya kujumuishwa katika jeshi kubwa tunayotengeneza ambayo itashughulika na mazingira katika taifa letu. Nyinyi vijana tutawa recruit kama ile program ilikuwa pale mbeleni, lakini sasa hii program tumeitengeneza tofauti ili tuwe na outcome. Tunataka tukimalizana na hii kazi baada ya miaka 3-4 mto huu uwe na maji masafi na uwe na samaki katika mto huu. Mto huu uwe tumeipanua mahali hapa iwe ni green space. Watu wanaweza kutembea hapa, watoto wetu wa Kenya badala ya harufu mbaya ambayo iko hapa wanaweza kutembea mahali kuna usafi. Na vijana wetu wa Kenya pia wapate nafasi ya kujipatia mapato. Hapa Nairobi vile nimesema, kuanzia tarehe 1 mwezi ujao, kwa wiki kama 3 inayokuja, vijana 20,000 watakuwa katika hii mpango. Baadaye tutaongeza vijana 10,000 katika sehemu zingine ambazo haziko katika mito hapa Nairobi. Na vijana wengine zaidi ya 160,000 katika sehemu zingine zote
za taifa letu la Kenya. Miji yale makubwa, mji wa Kisumu, mji wa Mombasa, mji wa Nakuru, mji wa Eldoret ndio itafuatia katika hii mpango. Alafu itafuata zile counties zote kufikia pale Disemba, ili tuhakikisha kwamba hawa vijana wanapata nafasi ya mapato na pia wachangie katika kukabiliana na matatizo ya mabadiliko ya mambo ya mazingira. Hii Nairobi River, inshallah, kwa mapenzi ya Mungu, tunataka hii Nairobi River ndani ya mwaka moja iwe imebadilika. Com Green mnasemaje? Inawezekana. Unasema inawezekana? Naona tayari mko na experience. Mumejaribu na mumefanya sehemu kiasi. Kwa hivyo tutapanga hii Nairobi River kilomita 45 ya Nairobi River. The whole section along Nairobi River is going to be divided, na tutahakikisha kwamba kuna vijana katika kila stage. Na wale vijana watajumuishwa katika hii mpango, sio vijana kutoka mahali ingine. Condition ya kwanza ni kwamba huyo kijana awe anaishi hapa, ni jirani, mtu ya hapa, ndio watajumuishwa katika hii mpango. Alafu tutaongeza vijana wengine. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kufika hapa leo kuwaambia vijana wa Nairobi wako na nafasi ya kuchangia katika kuboresha mazingira yetu kwa minajili ya mji wetu wa Nairobi, wakazi wa Nairobi na watoto wetu wa hapa Nairobi waweze kuishi katika mazingira ya sawa sawa. Kwa hivyo mimi nataka nishukuru vitengo vyote vya serikali. Nataka nishukuru marafiki wetu, watu kutoka United Nations, development partners, members from different embassies and other international organizations that have agreed to partner with us. Mimi nataka niwaulize machief na wale wengine wote wafanye process transparent ya kujua vijana wanatoka wapi, ili watu wasitoe vijana kutoka sehemu zingine. Vijana wawe wanatoka hapa na wanajulikana wanatoka hapa. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana. Tumekuja hapa katika shughuli ya muhimu. If there is one project that is as important as our lives, it is the management of climate change that poses existential threat to humanity. We must deal with it firmly, resolutely. Let me also say this as we launch this process. Those entities that are polluting our rivers, the industries that are polluting our rivers, the manufacturing entities that are polluting our rivers, the raw sewage that is coming from our public entities, the solid waste that is in this river coming from different places, on the basis of extended producer responsibility, each and every one of them will be held to account. All of us, if you are going to be polluting the river, you must prepare to make sure that you are held to account and you pay for it, so that we can keep the river clean and everybody becomes responsible for their behavior. If you are not in good behavior, know that you are going to pay for bad behavior. And we are going to make sure that this works for Kenya. So asanteni sana jamii ambao walitolewa hapa. Mimi nataka niwahakikishie mpango huu utawapatia makao mapya ambayo itakuwa ni makao yenu bila ya uwezekano tena wa kuhamishwa. Vijana ambao wametusaidia katika hii mpango kama Com Green na wengine wengi, sasa tutaweka katika mpango maalum ambayo sasa hamutafanya kazi ya volunteer, mutafanya kazi yenye iko na malipo, na mutatusaidia tena kuhakikisha kwamba Wakenya wengine wote na vijana hasa vijana wa Nairobi na vijana wa cities zetu na vijana wa kutoka sehemu zingine zote wanajumuika katika hii mpango, kwa sababu ni mpango ambayo itabadilisha sura ya Nairobi River na sura ya mji wetu wa Nairobi na miji yetu zingine zote and all our neighborhoods across Kenya. Kwa hivyo mimi nimesema asante sana. Nafikiri sasa tutaenda kwa ile mkutano, tutaongea sisi wote kule. Asanteni. Thank you. God bless you.